To hear and do the word of God, let's say together with me, Haleluya. amen, haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Give God the Yesus. glory. Dia Tuhan yang dahsyat. Haleluya. He is an amazing God and is an awesome God. Kita berikan sorak-sorai yang lebih dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. You may be seated. Wow, terima kasih tim pujian penyembahan yang Thank you, sudah praise and worship team, melayani pagi hari ini. for your ministry this morning. Bolehkah saya mengundang semua ibu-ibu boleh berdiri sebentar? Can I invite all the mothers to stand? Haleluya. Hallelujah. Wow. Wow. Kalau ibu itu bukan perasaan, memang bukti, kenyataan. Jadi It is tidak boleh proven that begini. you are mothers. Saya merasa saya ibu gitu. Don't feel like, oh, I feel like I'm a mom. No, you are a mother. You are a Karena mom. banyak sekarang terjadi di mana-mana gender confusion. Because there are so Am I a many mom or am I a dad in this house? gender confusion lately. Am I a mom or am I a dad? Kepada semua ibu-ibu di sini, Happy Mother's Day buat semuanya. Tuhan memberkati To berlimpah-limpah. all the mothers, happy Mother's Day. May God bless you richly. Wow. Wow. Lihat kiri kanan saudara dulu sebelum duduk. Before you sit down, just look at your neighbors. Maafkan kami yang sering nyebelin kalian, maafkan kami yang sering Forgive buat susah us kalian, hai if ibu-ibu. we have annoyed you in the past. Ya, Forgive silakan us. duduk, Tuhan memberkati. My God, you may be seated. Kalau kita makan di restoran itu biasanya kalau kita order komplit makanan, maka ada hidangan pembuka, hidangan utama, dan hidangan penutup. If we eat out at a restaurant, they usually will be an appetizer, an entree, and a dessert. Pagi hari ini saya dan istri di depan ini bawakan appetizer. This morning, me and my wife, we are bringing you an appetizer. Is it okay? Nggak apa-apa kan? Nanti setelah ini gembala senior kita, gembala pembina kita akan sampaikan main course-nya. After this, our senior pastor will bring you the main course. Nanti dessertnya surprise. And the dessert will be a surprise. Haleluya. Hallelujah. Buka firman Tuhan di dalam Rut pasal yang pertama. Open the word of God in the book of Ruth. Kita akan melihat satu kehidupan orang yang luar biasa, seorang wanita yang dahsyat yang buat saya satu teladan yang luar biasa namanya Ruth. We're going to talk about this wonderful woman called Ruth. Biasanya saudaraku di dalam hidup ini laki-laki dia seperti mengidolakan seorang sosok pria laki-laki, dia contoh, tapi buat saya tidak ada salahnya saya melihat kehidupan Ruth walaupun dia bukan laki-laki, tapi saya melihat seorang wanita yang luar biasa. Usually a guy or a man will idolize another guy, another man, but it's not wrong for me to idolize this woman. Kalau idolnya salah juga ya. Kan Tuhan bilang gak boleh ada idol ya. Bertobat saya dalam nama Yesus. Jadi 4 pasal di dalam kitab Rut ini, saudaraku, mengisahkan kisah seorang yang luar biasa, Rut. Tapi bukan hanya Rut, sebenarnya ada beberapa tokoh lain, Naomi dan sebagainya. Ada Boaz. Tapi kita lihat fokus kepada pribadi ini, Rut. So 4 chapters in the book of Ruth talks about many other person besides Ruth herself. There's Boaz, there's Naomi, but we want to focus on Ruth. Saya anjurkan saudara nanti pulang ke rumah boleh renungkan lagi 4 pasal daripada kitab Rut. Ini hanya 4 saja. Renungkan baik, ulang-ulang baca, sampai ada sesuatu yang masuk ke dalam saudara, sehingga saudara bawa pulang menjadi rema dalam hidup saudara. So I want to encourage you when you get home, meditate on this 4 chapters of the book of Ruth so that you will finally get the true meaning behind the story of Ruth. Yang mau katakan amin. If you want, say amen. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah, siapa namanya? Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orfa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira berapa lama? Sama-sama bilang 10 tahun. Lalu matilah juga keduanya.
Wow. Anak dari Naomi ini mati, namanya siapa? Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Suaminya meninggal, kedua anaknya pun meninggal. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Silakan istriku. In the days when the judges ruled, there was a famine in the land, and a man in Bethlehem in Judah went to sojourn in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. The name of the man was Elimelech, and the name of his wife Naomi. And the names of his 2 sons were Mahlon and Kilion. They were Ephrathites from Bethlehem in Judah. They went into the country of Moab and remained there. But Elimelech, the husband of Naomi, died, and she was left with her 2 sons. This took Moabite wives. The name of the one was Orpah, not Oprah, and the name of the other Ruth. They lived there about 10 years, and both Mahlon and Kilion died, so that the woman was left without her 2 sons and her husband. Then she arose with her daughters-in-law to return from the country of Moab, for she had heard in the fields of Moab that the Lord had visited his people and given them food. Dari 1 sampai 6 ini kita belajar bahwa di awalnya sudah dibuka dengan ada persoalan, ada kelaparan, ada kekeringan di tempat mereka. So the story began with a problem. The story began with a struggle. Kisah daripada Ruth dan Naomi ini, atau Ruth saja yang kita sedang fokus, diawali dengan persoalan. Sama-sama bilang persoalan. So the story of Ruth is started with the struggle. Dan persoalannya Naomi ini, saudaraku, bukan hanya sampai pergi ke daerah di mana mereka bisa survive, tetapi persoalannya adalah suaminya, Elimelech, dan juga kedua anaknya, siapa? Mahlon dan Kilion, meninggal. Dia hanya tinggal dengan 2 menantunya. Siapa namanya? Yes, puji Tuhan, saudara ngikut berarti. So the struggle, the problem began when Naomi's husband died, and then not only that, Naomi also had to lose her 2 sons. And Naomi was just left with Ruth and Orpah. Ayat 7 bilang, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu, Naomi, bersama-sama dengan kedua menantunya. Siapa namanya? Oke, jangan kebalik-balik ya. Jangan bilang mertuanya namanya Ruth, menantunya namanya Naomi. Jangan diputar-putar. Ya, ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu ciumlah mereka, tapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepada Naomi, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. So she set out from the place where she was with her 2 daughters-in-law, and they went on the way to return to the land of Judah. But Naomi said to her 2 daughters-in-law, go, return each of you to her mother's house. May the Lord deal kindly with you as you have dealt with the dead and with me. The Lord grant that you may find rest, each of you in the house of her husband. Then she kissed them, and they lifted up their voices and wept. And they said to her, no, we will return with you to your people. Wow. Mereka orang-orang mana tadi? Orang Moab. So they were what? They were Moabites. Sedangkan Naomi ini dan suaminya yang sudah meninggal itu orang mana? Dari Efrata, dari Bethlehem. Well, Naomi and a husband whom she lost came from Bethlehem. Nah, Naomi bilang sama kedua menantunya, udah kalian saat ini pulang, suami kalian, anak-anakku sudah nggak ada. Oke, diberkati kedua menantunya ini, luar biasa, ini ibu mertua yang luar biasa ya. Jadi ibu mertua di sini berkati menantumu, walaupun kadang-kadang mungkin aneh-aneh ya, tetap berkati, doakan ya, haleluya. Puji nama Tuhan. So Naomi blessed her daughters-in-law. So Naomi is a great mother-in-law. So I just want to encourage you, all the mothers-in-law, to bless your daughters-in-law, just like Naomi. She sent them out to go back to their people. Tapi apa mereka bilang? Kedua menantunya ini, ayat yang 10 tadi kita baca. Kami ikut dengan engkau pulang
kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata begini ayat 11, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak-anak yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? So at first they refused. They said, no, we will return with you to your people. But verse 11 says, but Naomi said, turn back, my daughters. Why will you go with me? Have I yet sons in my womb that they may become your husbands? Turn back, my daughters. Go your way, for I am too old to have a husband. If I should say I have hope, even if I should have a husband this night and should bear sons, would you therefore wait till they were grown? Would you therefore refrain from marrying? No, my daughters, for it is exceedingly bitter to me for your sake that the hand of the Lord has gone out against me. Kedua menantu ini, Ruth dan Orfa, menangis berpelukan dengan ibu mertua mereka dan bilang, kami mau pulang ke bangsamu. So they both kissed. All three of them, they wept and they kissed. And Orpah and Ruth says, we will return with you to your people. Saudara, tadi di awal saya anjurkan saudara nanti pulang baca 4 pasal dari kitab Rut. I said earlier, I encourage you when you go back home to meditate on the 4 chapters of this book. Untuk mempersingkat waktu di dalam appetizer ini, saya kasih 4 hal yang kita belajar dari Rut. To make long story short, in this appetizer, I will give you 4 things. Kita perhatikan tadi, pertama, waktu kejadian itu saudaraku setelah didoakan oleh Naomi, maka Rut dan Orpah bilang kami mau balik ke bangsamu. Tapi Orpah berubah pikiran, Orpah bilang yaudah aku pulang, tapi Rut bilang apa? Tuhanmulah Tuhanmu, Tuhanmulah Tuhanku, bangsamulah bangsaku. Wow. So long story short, Orpah changed her mind and she made a decision to turn around and go back to her people. But Ruth, she stayed and she said that where you go, I will go, and where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God. Wow, sama-sama bilang wow. Say it together with me, wow. Ruth ini bukan orang biasa, masih muda. Orang Manado bilang masih muda kita. Ruth is not just a mere woman, an ordinary woman. She's still young. Masih laku kita. She can still find husbands. Tapi Ruth memutuskan apa? But Ruth decided Dia to mau do ikut what? sama Naomi. She wants to follow Naomi. Dia mau ikut sama Naomi. She wants to follow her mother-in-law. Sama-sama bilang ikut Naomi. Say it together with me. Belum Follow tahu Naomi. ini saudaraku masa depan ikut Naomi bagaimana. Tapi dia memutuskan ikut, aku ikut kamu mama. She doesn't even know how the future will hold, but she made a decision. I will go with you. Ruth bilang sama Naomi, aku pergi sama kamu sebab orang-orangmu adalah orang-orangku, bangsamu, bangsaku, Tuhanmu Tuhanku juga loh Wow. I decided to go with you, Ma, because even though I don't know what my future holds, but your people will be my people and your God, my God. Kemarin di gereja saya dengar kesaksian dari seorang anak menantu bicara tentang hubungannya dengan ibu mertua. Saya bilang, wow, ini bagus ini contoh. Saya nggak usah sebut namanya ya saudaraku. Nanti cari tahu aja sendiri. Tapi itu memberkati saya. Hubungan yang baik. Yesterday I was blessed with this conversation of a woman. Yes, of course. A woman with her mother-in-law, and I was so blessed with her testimony. And this is a good conversation and a good testimony. Sebab son-in-law dengan mother-in-law biasanya baik-baik saja. Yang sering ada isu itu adalah mother-in-law dengan daughter-in-law. So son-in-law and father-in-law usually they're okay, but the one that have issue usually are the daughters-in-law and the mothers-in-law. Yang punya daughters-in-law boleh katakan, Kalau saudara punya anak menantu aman perempuan, saudara tahu. Puji Tuhan, puji Tuhan, Aman puji semua. Tuhan. Thank God. Kita belajar 4 hal ya, nanti saudara mari. Rut pasal 1, 2, 3, 4 diulang-ulang. Yang pertama, kita belajar bahwa Rut memiliki pengabdian diri atau dedikasi yang luar biasa. Number one that I want to share with you, Ruth has a good and a big dedication. Rut memiliki pengabdian diri atau dedikasi yang luar biasa. She dedicated herself in such a way. Rut bukan orang yang setia kalau semuanya keadaan baik, tetapi waktu keadaan buruk pun dia tetap menemani ibu mertuanya yang dia kasihi.
Ruth was faithful even during difficult times. She was not faithful during just good times, but during difficult times and bad times, she remained faithful. Pak Andi, apa yang kita bisa aplikasikan? Ini kan hubungan Ruth dengan Naomi. Kita bisa aplikasikan begini, kita mengiring Tuhan, kita memberikan pengabdian diri kita, dedikasi kita yang luar biasa. Tidak biasa-biasa, tetapi luar biasa dengan Tuhan. So what does it has Can to we do do that? with me, Pastor Andy? We are talking about Ruth and her mother-in-law. But I want to share with you, we can learn from her dedication. The way she dedicated herself, we can dedicate ourselves in such a way with the Lord. Saudara di sini ada yang pernah ke Solo? Have you Jawa ever Tengah? been to Solo? Solo. Belum? Nggak semuanya. Saya pernah ke Solo, saya pernah masuk ke Keraton Solo. Solo or Surakarta, Surakarta. in Java. I have been to Surakarta and I have visited the palace. Is that Yes. the palace? Ada satu lagi di kota Yogyakarta, saya masuk juga di keraton di situ. And also in Yogyakarta, I have visited that palace as well. Ada namanya orang-orang yang benar di dalam keraton, nggak kemana-mana, hidupnya hanya mengabdi kepada Sultan. Namanya abdi dalam, ya Mas. Ini orang asli Jogja, Yogyakarta ini asli, nggak bisa dibohongin. Itu saya lihat di keraton Jogja itu Mas, dulu. Itu tuh sampai mereka itu, aduh. Saya bilang ini kapan nyampenya ini? So this is how they have like servants or eunuchs inside the palace, especially in Yogyakarta, and they dedicate themselves to the king. And this is how they knelt. They do not walk, but they walk like this. They knelt like Ini this. kalau itu anunya ya, singgasana atau apa tempat yang disakral, mereka nggak boleh belakangin, mereka gini. Saya bilang aduh. If, sangat for hati. example, is that lies the throne, you cannot, put your back against the throne, but you have to move in a certain way like this. Duh, saya baru Move berapa back. aja udah pegel dengkul saya. Iya, kalau di dalam udah dipecat itu. But anyway, nyeletuk gitu dipecat. But anyway, karena saya sultan yang baik, jadi saya nggak pecat. Dan apa yang terjadi waktu abdi dalam ini melakukan tugasnya, dia nggak pusing bagaimana dunia luar, dia hanya tahu apa, mengabdi kepada sultan. Those servants, they do not have to be bothered with the things outside of that palace. Because why? Because they dedicate themselves. Apa yang kita To the bisa king. aplikasikan, saudaraku, poin pertama. Kalau Ruth memiliki pengabdian diri atau dedikasi luar biasa kepada Naomi, kita bisa dedikasikan pengabdian diri kita kepada Tuhan bukan biasa-biasa, tapi luar biasa. Katakan amin. If Ruth can dedicate herself in such a way to Naomi, how much more we dedicate ourselves to God. Mengabdi kepada Tuhan karena hormat akan Tuhan. We honor and reverence Him because we respect Him. Kita mengabdi kepada Tuhan bukan karena takut masuk neraka. We dedicate ourselves to Him not because we are so afraid to end up in hell. Ada banyak orang Kristen punya salah pengertian tentang kekristenan. Mereka berpikir gini, aku gereja, aku pelayanan karena aku nggak mau masuk neraka. Pikiran yang salah, keliru, saudara. So many Christians has this wrong kind of perspective. Oh, I got to go to church. Oh, I got to serve the Lord. I don't want to end up in hell. Kita mengabdi kepada Tuhan, kita berikan dedikasi yang terbaik karena kita menghormati Tuhan. We dedicate ourselves to God because we honor Him. We reverence Him. Yang kedua, kita belajar dari Ruth. Number 2 that we can learn from Ruth. Ruth adalah wanita yang setia, sama-sama bilang setia. Ruth was a faithful woman. Perbuatan kasihnya kepada ibu mertuanya, yaitu namanya Naomi, melampaui yang disebut dengan keharusan hidup atau obligasi. Her good deeds, her dedication towards Naomi, it was much more than what she expected in returns. She did not expect anything. Sama-sama in return. katakan setia. Say together with me, faithful. Maukah saudara terus mengiring Tuhan dengan setia Do hari-hari ini? you want to faithfully follow Kalau semuanya the Lord? baik, saudara gampang jadi setia. Tapi begitu ada perubah sedikit, aduh gimana ya? It's easy to remain faithful when everything is smooth, when everything is right, when everything is good. Kalau But when semuanya- trouble comes, Kalau semuanya dalam berkat, Tuhan gampang sekali setia sama Tuhan. it's easy to be faithful when you are in such a blessed condition. Kalau dalam tekanan, aduh. But in pressure time, during pressure, Saudara, jika saudara mengikuti gereja ini sejak
beberapa tahun yang lalu, katakan 10 atau 15 tahun yang lalu, ada banyak mereka yang datang ke sini, ke gereja kita melayani dari Indonesia, orang terkenal. Pulang ke Indonesia, saudaraku, mereka berubah setia sama Tuhan. If you Kita have sayang sekali. been with us for so long, maybe 10, 15 years, you know that we have invited a lot of famous people, and when they go back home, they go back to Indonesia, they have their hearts were turned towards the Lord. Bahkan ada satu yang menjual imannya dan akhirnya menikah dengan seorang laki-laki dan dia akhirnya ikut agama laki-laki itu, saudaraku. Sakit, sedih sekali saya dengar. Even like one guest that we invited, I heard the last news that I heard of her, that she had sold her faith in order to marry this guy, and she had followed this other god. Sama-sama katakan, saya mau setia. Say together with me, I want to be faithful. Saya nggak bilang saudara setia sama organisasi atau nama gereja, setia sama Tuhan. I'm not talking about how you are faithful to an organization, how you are faithful to a certain church, but faithful to God. Gereja nggak menyelamatkan. Because church does not save you. Tahukah saudara yang paling parah hari-hari ini di mana-mana, di Indonesia, di bangsa-bangsa, ada ministry di dalam ministry. It's so danger. It's dangerous that I've heard these days, whether here or in Indonesia or in other nations, there are ministry inside a ministry. Kenapa? Why? Karena orang punya konsep yang salah. Dia pikir ministry itu yang menyelamatkan. No, yang menyelamatkan hanya satu. Namanya Yesus Kristus Tuhan. That is such a wrong concept because they thought that ministry can save them. No, there is one thing that can only save you, which is God. It doesn't matter how great your ministry. It doesn't matter how great you are as a person. It doesn't matter how great your pastor or whatever. The one who saved us is only one. His name is Tidak Jesus peduli Christ. betapa besar ministry pelayanan saudara, betapa besar nama pendeta saudara, hanya satu yang bisa menyelamatkan, yaitu Yesus. Haleluya. Haleluya. Appetizer-nya kenapa agak pedas Pak ya? Nggak apa-apa. Why the appetizer yang makan is kan orang pretty utara spicy. Sumatera Utara, Amerika Utara, It's okay Sulawesi Utara, because Maluku Utara, semua dari utara. a lot of people came from different places that can eat spicy food. This is not a regular appetizer. Ini bukan appetizer yang biasa, saudara. Tidak ada yang menyelamatkan. Firman Tuhan berkata, there is no other name given to man on earth that we shall be saved. Karena But firman, only in the name of Jesus karena Christ. firman Tuhan berkata tidak ada nama yang lain yang diberikan kepada manusia di dalamnya kita bisa beroleh selamat, hanya di Amen. dalam nama Yesus. Oh, yang percaya dalam nama Yesus kita katakan amin. Kita If berikan you sorak-sorai believe buat that Tuhan. you can find Haleluya. salvation in the name of Jesus, you give God the glory. Kan tadi saya bilang di awal, ini baru appetizer. Once again, I said earlier, this is just an appetizer. Pak, saya udah mulai nggak enak badan nih Pak kayaknya nih. It's okay, it's okay. Tuhan sedang dewasakan kita. Ketidaknyamananmu itu sebenarnya sedang didewasakan oleh Maybe Tuhan. you're saying that, Pastor, I'm beginning to feel discomfort. It's okay. Your discomfort is a sign of you are maturing in Yang Christ. ketiga, yang kita bisa belajar dari Ruth. Number 3 that we can learn from Ruth Ruth. ini memiliki hati yang taat. Ruth has a heart that obeys. Ibu mertuanya Naomi bilang, pergi deh kamu coba bantu cari apa kayak itu gandum-gandum yang jatuh. Di belakangnya pengirik-ngirik itu gandum, kamu di belakang kumpulin. Naomi bilang, iya ma, aku mau buat. Ruth said. So Naomi, her mother-in-law, asked Ruth to gather sheaves of wheat to go to a certain field, and Ruth obliged, and Ruth follow. So apa yang terjadi dengan Ruth? Dia collect itu saudaraku. Grain itu satu-satu dikumpulin. Dari pagi sampai sore. So from the morning till the evening, Wow. Ruth began to collect all those grains. Sama-sama bilang taat. Say it together with me, obey. Ini saudara paling nggak gampang ini bagi kita nih orang-orang, apalagi udah dewasa. It's not easy for us, especially us adults. Taat. Obey. Siapa lu? Who are you telling me to obey? Taat. To obey? Emang hasilnya apa? What will I get in return? Tapi apa yang dibuat oleh Ruth, mamanya bilang begitu, dia bilang, oke. Naomi bilang sama dia, oke, sekarang kamu ke Boaz, layani sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik. Dia pergi, dia taat saja. And whatever Naomi said, Ruth did. When Naomi said, just go to Boaz, one of our relatives, Ruth did and obey. Oke. Gembala pembina kita Pak Niko pernah bilang begini, taat itu adalah begini, taat.
ambil satu step, jalan. Lakukan apa Tuhan bilang, itu taat. Our senior pastor, Pastor Nico, said this one time. This is the definition of obey. When you take one step and you begin to walk, that is obedience. Berapa banyak di sini mau taat sama Tuhan? How many of us wants to be obedient toward the Lord? Di Amerika ini ada tanggal yang keramat, saudaraku, 15 April. There is this Setiap tahun itu, tanggalnya sama, 15 April. specific date in America, April 15, that people are so afraid of. Boleh saya tanya Toby, what happened if you miss the date, The deadline. the deadline? April 15, what happened? Apa Penalty. saya tanya sama Toby, apa yang terjadi kalau kau lewat atau miss deadline-nya tanggal 15 April? Toby bilang kena penalti, kena denda. If I do that and I tell IRS that I know you, will it help? Kalau saya bilang sama IRS, petugas pajak, kantor pajak, saya bilang saya kenal Toby, tapi saya tetap miss due date-nya atau deadline-nya. Double penalty lagi, waduh. Ini ada orang IRS juga sebelah kiri saya. Double. He's from IRS, he said double penalty. Tapi kita suka nggak suka pajak tetap di. Whether we like it or not, we have to pay the tax. Ayo ini kan rumah Tuhan. Siapa di sini senang banget bayar pajak? Coba angkat tangan. This is Aduh, the kayaknya house of God. belum Let me potong ask pajak, you rasanya ada yang this. kurang. Aduh. Honestly, who here likes to pay their taxes? You are so happy to pay your taxes. Oke, siapa di sini yang kalau belum bayar kembalikan per bulan rasanya gimana gitu? Coba angkat tangan. Saudara. What about now? What about tithes? Ada dua, If cuma you dua, have not 3. returned your tithes, you Wow, 4 nambah. 2, 3, 4. Duh, belum hari Minggu lagi. Aduh, perpuluhanku, aduh, ketahan lagi. Duh, udah gak sabar nih mau ngasih perpuluhan. Oh, I cannot wait for Sunday so I can bring my tithes. Apa sebaliknya kita bilang gini? Pajak. Kalau gitu aku kerja bayar cash aja. Begitu giliran masuk rumah sakit, aduh, tahu gitu aku dulu bayar pajak. Sehingga aku dapat insurance. Sekarang aku terima cash, aku harus bayar sendiri semuanya ke rumah sakit, habis uangku. And you said that, what? Taxes? I have to pay taxes? No, let me find a job that pay cash. So I don't need to pay my taxes. And once you had to admit it to the hospital, you began to feel like remorse that you should have paid your taxes in order so that you can have your insurance. Ngomong-ngomong perpuluhan, ini kan ngomong-ngomong saja. Ini kan namanya ngomong-ngomong ya, berarti nggak Speaking- terlalu serius. Jangan tanggapin terlalu serius. Speaking of Ngomong-ngomong. tithes, we're just speaking and chatting. Don't take this too seriously. Coba kita lihat apa benefitnya. Tuhan janji gini, aku akan mengusir darimu segala belalang pelahap, pelompat, pengerit, pindahan. Diusir. What are the benefits? Maybe you're thinking, what are the benefits for me to return my tithes? But God said in His Word that Dia senang He's sekali di going. hadirat Tuhan, nggak apa-apa. Asal dia jangan ketiban apa-apa aja, it's okay. God says in His Word that God will will rebuke. Exactly. Thank you. Thank Rebuke you. Woi, the mantap. locusts, Sadar. all the locusts that will come your way. Mantap. Itu dong. Jadi saudaraku, apa kita lihat benefitnya apa gitu loh. Jangan bilang, duh kemarin terima 500, 50, aduh berat juga nih. Kalau 50 kan kita bisa dimsum, kita bisa apa, ganti sepatu lah, apalah, ke TJ Maxx lah, apalah. Kita nggak melihat apa sebenarnya benefit. Oke, tadi kan cuma ngomong-ngomong ya, nanti saudara bilang, aduh kenapa ini appetizer tambah pedas, enggak. Yang terakhir, yang We keempat. do not see the benefits, and when we get $500 and we know we have to set aside 50, and we think to ourselves, oh, that 50 can turn into a dim sum, that 50 can turn into new shoes, that 50 can turn into something else. We miss the benefit that God said in His Word. Sekali lagi saya mau tanya, berapa banyak saudara senang banget sebelum tanggal 15 April saudara, aduh kapan ya saya bisa bayar pajak saya nih. So how many of you, once again, let me ask, how many of you cannot wait to, pay your taxes even before April 15, the deadline? Yang ada kita lihat paycheck mingguan atau 2 mingguan. Waduh, yang dilihat apa yang pertama? Bukan jumlahnya, potongan yang dilihat, itulah manusia saudara. Hah? Yes. Instead of looking at how much you got, how much you bring home, you see how much the government deduct from your income. This is crazy, dude. This is human nature. Instead of when you got your paycheck, for example, instead of looking at how much you got,
you're looking at how much the government took away from you. Daripada saudara melihat apa yang saudara dapatkan, saudara melihat apa yang pemerintah ambil dari saudara. Potongannya besar. Ya, saudara lihat apa? Potongannya, bukan lihat apa jumlah totalnya. Betul nggak Pak? Betul? You do not see the total amount, but you see the amount after it was deducted. Coba saya anjurkan kepada saudara ya, mulai minggu ini. Kapan, hari apa terima cek? Hari Jumat atau hari Kamis? Yang terima hari Kamis, coba angkat tangan. Do you receive check on Thursday? Can Yang I see? terima hari Jumat, angkat What tangan. about Friday? You should receive check on Friday. Yang udah berapa bulan nggak terima? Coba. Nanti saya anjurkan waktu saudara dapat, ya. I want to encourage you when you get your check, your paycheck. Kalau saudara direct deposit, it's hard to tell. Karena mungkin direct deposit hanya angkanya. Tapi waktu engkau terima paycheck, saudara coba lihat gini. Katakan jumlah akhirnya 1.200 per minggu. Saudara lihat terakhir. If it's direct deposit, it's kind of hard. But look at the statement. Look at if you do not have a physical paycheck, for example, the total amount is $1,200. Saudara bilang gini, Tuhan terima kasih. And Terima say kasih untuk this to berkat-Mu. God. Lord, thank you for this blessing. Thank Anggap you. aja nggak ada tuh potongan, jangan dilihat-lihat tuh Just potongan. do not see the deduction. Do not see how much the deduction Kalau is. ngintip-ngintip dikit begini. You can just take a peek, a small peek at the deduction. Jangan difokusin kepada apa yang But dipotong. don't focus on what you lost. Dan lagian yang dipotong itu untuk kesejahteraan kita juga. So whatever that is being deducted, that is being taken out, is for your own good. Isn't that right? It's for your own good. Good job. Jadi kalau Tuhan bilang gini, udahlah gak usah ngomong-ngomong lagi. Yang keempat. So if God says, Yang terakhir. the appetizer is getting spicier and spicier. So number 4. Yang pertama tadi Ruth memiliki pengabdian diri, yang kedua Ruth orang yang setia, yang ketiga dia punya hati yang taat. Number 1, Ruth dedicate herself. Number 2, Ruth is a faithful woman. Number 3, Ruth is an obedient woman. Yang ketiga, yang keempat apa yang kita bisa lihat dari kehidupan Ruth. Ruth Number 4. dimuliakan Tuhan tepat pada waktunya Tuhan. We know and we learn that God glorify Ruth in his time. Maka saudaraku right jangan pusing-pusing kita mau promosikan diri kita. Tuhan yang promosikan kita. So don't bother to think that, oh, I should promote myself. In due time, in God's time, God will promote Sebagai you. penutup lihat Matius pasal pertama. Now turn to Matthew 1 as a last verse. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub peranakan Yehuda, Yehuda peranakan Peres, Zerah, Tamar, Peres peranakan Hezron, Hezron peranakan Ram, Ram Abinadab, Abinadab Nahason, Nahason Salmon, Salmon Boas dari Rahab, Boas Obed dari Ruth, Obed meranakan Isai, Isai peranakan Raja Daud, Daud peranakan Salomo dari istri Uria, Salomo peranakan Rehabam, Rehabam, Abia peranakan Asa, dan seterusnya sampai saudara lihat di ayat yang ke-16, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. So this talks about the genealogy of Jesus Christ. The book of genealogy of Jesus Christ, son of David, son of Abraham. Abraham was the father of Isaac, Isaac father of Jacob, Jacob father of Judah, and the brothers, Judah the father of Perez, Zerah, Tamar, Perez the father of Hezron, Hezron father of Ram, Ram the father of Aminadab, and Aminadab the father of Nahshon, Nahshon the father of Salmon, Salmon the father of Boaz by Rahab, and Boaz the father of Obed by Ruth. And Obed, the father of Jesse, Jesse, the father of David the king, all the way down to verse 16. And it says that, and Jacob, the father of Joseph, the husband of Mary, of whom Jesus was born, who is called Christ. Singkat cerita bahwa akhirnya, nanti kita baca lagi 1-4 Ruth itu, maka akhirnya Ruth menikah dengan siapa? Boaz. So long Menghasilkan story short, keturunan. Long story short, Ruth ended up marrying Boaz, and they had a generation that they produced sons. Anak mereka namanya, ayat yang kelima, Obed ya. Dan Obed itu saudaraku mempunyai anak namanya Isai. Isai itu punya anak namanya Daud. Wow, jadi hubungan Daud dengan Ruth sekarang apa kalau kita lihat silsilah dari bawah ke atas? Daud panggil Ruth itu apa itu? Great grandma ya. Wow. So Ruth happened to be a great grandma of King David. Woo. In verse 5 it says Boaz, the father of Obed by Ruth, and Obed the father of Jesse, and Jesse the father of King David. 3 hal tadi yang kita dilihat daripada kehidupan Ruth. Ruth itu dia mengabdi, Ruth itu setia, Ruth itu taat. Dia bukan karena dia tahu satu hari nanti dia akan melahirkan anak namanya Obed. Obed itu melahirkan Isai, Isai itu melahirkan apa? Daud.
Dia nggak tahu itu semua, dia hanya tahu melakukan apa yang bisa dia lakukan. Yang terbaik yang dia bisa buat, itu yang dia lakukan. Ruth dedicated Oh, herself. hallelujah. Ruth was faithful. Ruth was obedient, not knowing in the future, in the years ahead, she will become the great grandmother of King David. She did not know any of that, but yet Ruth dedicated herself. Ruth did all this thing and gave the best to for her self-dedication. Wow, sama-sama bilang wow. Wow. Nggak tahu itu kalau satu hari nanti dia ditulis namanya di dalam lineage Kristus Yesus. Nggak tahu. No She idea. did not know that one day her name will be written in this book of genealogy of Jesus No Christ. idea. She No had idea. no idea. No idea. Nggak tahu. Simon orang Kirene itu lagi baru pulang dalam perjalanan, tiba-tiba dipanggil sama tentara Romawi, dia dipaksa untuk angkat salib Yesus, saudaraku, naik ke atas Golgota. Simon of Cyrene was on the way home, probably from work, and the soldier had to call him out to help Jesus carry the cross. Jadi kalau nanti Pak Hari tiba-tiba panggil, yuk cuci WC yuk. Ya, Pak Hari nih, kalau Pak Hari panggil nanti kita, salah satu siapapun, cuci WC sebentar ya, bantu. Jangan sudah bilang, di rumah saja cuma istri yang cuci WC, siapa kau suruh-suruh aku? So one day if Hari asks you for help, hey, let's clean the toilet with me. Help me with the men's restroom. And you probably said, hey, I don't do this even at home. It's only my wife. Tapi saudara dengan kerendahan bilang ini, oh ya Pak Hari, saya mau bantu. Siapa tahu suatu hari nanti kau punya pabrik toilet. Kita nggak tahu. But with Nobody humility, you oblige and you say, yes, Hari, I will help you clean the toilets. You never know, one day you will own a toilet factory. You never know. You never know, right? Aduh, Amen. Pak Andi kok aneh banget sih hari ini ya. Yeah. Pastor Andy, this is weird. Because you never know. Karena saudara nggak akan pernah tahu. Teman-temanku orang Indonesia, adakah saudara dari waktu engkau 5 tahun sudah percaya satu hari nanti dapat visa? 5 tahun nggak ada ngurusin visa, saudara. Masih 5 tahun, masih TK. Ada visa nanti, aku akan kerja di visa center. Gajiku akan sekian. Nggak ada itu. Coba saudara ikut aja hidup. All Aku my Tuhan, fellow aku Tuhan. Indonesians, have you ever thought when you were little, when you were like, just 5, and you're thinking, oh, one day I will want to go to America. I will apply for American visa and I will work at this visa center with this amount of salary? No. Exactly. Nggak ada yang tahu. Nobody knows. Jadi saudaraku, kalau dipercayakan Tuhan apa, setia saja. So whatever God trusted Setia. you with, Nggak usah be pusingin faithful. orang lagi apa, urusin apa. Urusan orang lain. Kita nih, apa yang Tuhan suruh, itu aja, tekunin aja. Ya Whatever- Tuhan, ya Tuhan, Whatever ya Tuhan. God Ya trusted Tuhan. you with, you just be Ya Tuhan. faithful to that. Do not even worry about what others will think, what others are doing. Kemarin saya di Los Angeles ketemu dengan dua orang senior saya waktu mereka sama-sama youth di Bandung. When I was in Los Angeles, I met with these two seniors, two guys that were my seniors when I was in Bandung. Dua-dua mereka pendeta sekarang. Now they're both pastors. Saya cerita sama mereka karena mereka nggak kenal saya waktu dulu, karena saya nggak dikenal gitu di gereja. Kerjaan saya hanya angkat-angkat barang dari sekretariat gereja di Bandung, taruh di truk sama supir truk, bawa ke gedung pertemuan, pasang-pasang, sudah. They did not know who I was because my job back then, not only I was not known, but my job was just to lift up all this musical equipment, bring it to the truck, and it's just carry it back and forth, just like that. Apa yang saya buat dulu, saudaraku, di Bandung, ternyata ada gunanya sekarang. What I was doing in Bandung has benefited me. Paling tidak tadi waktu saya mau ke depan, saya bisa pasang baterai saya sendiri, paling enggak gitu. Paling enggak saya tahu kayak gitu. Oh, gini cara pasang baterai. At least I can replace my own microphone batteries. I know I have to do it. Kalau dulu saya ditawarin, Andi mau nggak bantu pasang-pasang alat musik, angkat-angkat barang dari sekretariat ke tempat gedung pertemuan. Kalau saya bilang, angkat-angkat barang? Kenapa nggak khotbah saja saya? If I was asked, hey Andy, do you want to help with carry all this equipment to the truck? And you'll be like, and I'll say, what? Do I have to lift all this heavy stuff? Why don't you ask me to preach? Oke, saya tutup appetizer saya.
Let me close my appetizer. Apa yang kita bisa belajar dari Rut 4? Pertama, What can we learn from pengabdian Ruth? dirinya. Yang Number kedua, one, her dedication. ketaatan. Ketiga, Number two, her kesetiaan. faithfulness. Yang Number keempat, three, her obedience. waktu Tuhan yang mengangkat dia. Amin. And then at the end, it Haleluya. is God who honor her. Setelah selesai kami berdua ini, kita akan dengarkan video singkat dari anak-anak gereja. Dan kemudian nanti ada something yang surprise. Mari kita berdoa. Bapa, kami Father, sudah dengar bagian pertama dari firman Tuhan. We have heard Materaikan the Tuhan, first part of God's tidak ada word. yang kembali dengan sia-sia. We pray that none of your words will remain void. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Semua katakan amin. Everyone say Haleluya. amen.